আমি আজকে আপনাদেরকে আউটলুক ইমেল সম্পর্কে কিছু জানানোর চেষ্টা করব। আউটলুক ইমেল অ্যাকাউন্ট কিভাবে খুলে, নতুন অ্যাকাউন্ট কিভাবে খুলে সেটা দেখানোর জন্য আজকে আমি প্রথমে কথা না বাড়িয়ে চলে যাই, একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন। ব্রাউজার ইসলাম, তারপরে নেক্সটে ক্লিক করব। এর সাথে কিছু সংখ্যা দিতে হবে, 1 2 3 দিলাম, তা মনে হয় নেয় না। দেখেন আউটলুকের কয়েকটা মেল দিছে তারা। আমি এই যে 1231 নোমান ইসলাম 1231 এটা ইউজ করবো আউটলুক। তারপর নেক্সটে ক্লিক করলাম। নেক্সটে ক্লিক করার পরে এখানে দিতে হবে হচ্ছে আপনার পাসওয়ার্ড। অবশ্যই 8 ডিজিটের একটি পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন। তারপরে এখানে আপনার ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, তারপরে কান্ট্রি সিলেক্ট করে বাংলাদেশ দেওয়া আছে, জন্ম তারিখ, দিলাম। এরপরে আসবে